വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്കിവിടെ സുഖം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞി ഇയറിങ്സ് കളക്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എന്ത് വീഡിയോ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞി ഇയറിങ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചേ. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഇയറിങ്സ് കളക്ഷൻസ് ഒന്നും അല്ല, എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഇപ്പോൾ കറൻ്റായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് 2 വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഇയറിങ്സ് ഒന്നുമില്ല. ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ഒരു അതായത് സ്റ്റഡിലുള്ള കുറച്ച് ഇയറിങ്സ് കളക്ഷൻസ് എനിക്ക് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നിയൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിലോട്ട് ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുക. പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. പിന്നെ കുഞ്ഞൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി താഴെ വരും, അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താലേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇടുന്ന നല്ല നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം. Across the pavement, hoping it will cave in, swallow me whole. Wonder why my mind keeps on spinning. This isn't how living to me was told. Why am I like this? Something's always amiss. Can't put my finger on it, but it's there. Wait for it to subside, but my mind won't apply. Waiting for the clear. Is it bad? Sometimes I like it when I lose control.
but it's there. Wait for it to subside, but my mind won't